A pleasant good afternoon to everyone. So today we are going to discuss about the first unit of social studies of 10th class. Okay, so 10th class lo first unit ఉన్నటువంటి social studies లో ఉన్నటువంటి first unit today we are going to discuss about that unit, and the name of that unit is physiographic divisions of India or relief features of India. Okay, let me tell you once again. So the name of the first unit is relief features of India or physiographic divisions of India. So before entering into this unit, let me tell you about the meaning of the relief features. So first of all, we have to understand the meaning of relief features. As relief features ante enti, we have to know the term. So here the word is a relief feature. Relief features is nothing but the combination of a high level land, medium level land and low level land with together islands or plateaus or mountains or deserts, everything. అంటే ఒక కంట్రీకి కానీ ఒక కాంటినెంట్కి కానీ దాని చుట్టూ ఉన్నటువంటి పర్వతాలు కానీ ఐలాండ్స్ కానీ deserts కానీ సో లేక్స్ కానీ మౌంటైన్స్ కానీ సో ఆల్ దీస్ టుగెదర్ దే కెన్ బి కాల్ ఇట్ యాజ్ ద రిలీఫ్ ఫీచర్స్. సో ద నేమ్ ఆఫ్ ద లెసన్ ఈజ్ రిలీఫ్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఇండియా. సో in the same way we have to know what are the main relief features of India. అలా ఇండియాకి రిలీఫ్ ఫీచర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, సో అవి ఏంటి, we have to know what are those relief features of India. For example, just now I told you like it may be a mountain or it may be a river or it may be a plain or it may be a plateau or it may be a coastal plains or it may be a delta or it may be a island. సో ఇలా ఏంటంటే చాలా ఫీచర్స్ ఉంటాయి. సో ఆల్ దీస్ టుగెదర్ ద ఫీచర్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ రిలీఫ్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఇండియా. అలా ఇండియాకి ఏమేమి ఉన్నాయి, సో వీ హ్యావ్ టు know all these features. So before entering into this unit we have to know some important facts. అంటే కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ ఉంటాయండి, డైరెక్ట్గా ఇది ఎంటర్ అయిపోవడానికి సరిపోదు. సో బిఫోర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు దిస్ యూనిట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ ఉంటాయి. ఆ ఫ్యాక్ట్స్ ఏంటి అనేది ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోవాలి. సో బిఫోర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద రిలీఫ్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఇండియా వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ బౌండరీస్ ఆఫ్ ఇండియా. అంటే ఇండియాకు ఉన్నటువంటి బౌండరీస్ ఏంటి, బౌండరీస్ అంటే ఏంటంటే సరిహద్దులు, ఈస్ట్ వెస్ట్ నార్త్ సౌత్, తూర్పు పడమర ఉత్తరం దక్షిణం అంటాం. సో వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ బౌండరీస్ ఆఫ్ ఇండియా వీ హ్యావ్ టు నో ద ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ ద అవర్ కంట్రీ ఇండియా, సో ఈస్ట్ వెస్ట్ నార్త్ and south. So we have to know what are the main boundaries that are located on all the directions of India first of all. So let me tell you one by one. On the eastern direction, okay, for example if you take eastern direction of India or eastern boundary of India, we will be having Bay of Bengal. It's very very important. In map pointing they may ask you to identify the eastern boundary of India. For example if you take, for example let me tell you a sample. So for example if you take this map, so on this map if you draw the borders or the boundaries east west north and south. So let me tell you with example now. So just now I told you that on the eastern side we will be having Bay of Bengal. This is the first and easternmost boundary of India. So Bay of Bengal is the eastern boundary of India. And similarly coming to the western side కు వచ్చేటప్పటికి Arabian Sea. Okay, so the western boundary of India is Arabian Sea and eastern boundary of India is Bay of Bengal. And coming to the northern boundary, the northern boundary is nothing but Himalayan Mountains. Okay, what it are now? The northern boundary is about Himalayan Mountains, and coming to the southern boundary we will be having Indian Ocean. So we will be having Indian Ocean. So these are the important boundaries of India. So this is the first topic, very very important. Okay, according to the map pointing, so in examination point of view there may be a chance of asking like this. So first of all let me tell you the boundaries. First of all, on coming to the eastern side we will be having Bay of Bengal. On coming to the western side we will be having Arabian Sea. On coming to the northern direction we will be having Himalayan Mountains. On coming to the southern direction we will be having Indian Ocean. Is it clear to everyone? So this is about the first and important topic, that is about the boundaries of India. Okay, so this is very very important. So boundaries of India. And second topic we have to know the distances. Okay, so what would be the distance between North India to South India, and simultaneously what would be the distance between Eastern India to Western India. So these are some important facts are there. Okay, so the second topic is about calculating the distances. Okay, calculating the distances. So the first topic I already told you about the boundaries. Just now I completed about the east, west, north, south boundaries I have told you just now. And coming to the second topic, we have to know the distances. Okay,
For example, just now I told you, so on an average the distance between east to west అంటే భారతదేశానికి తూర్పు నుంచి పడమర వరకు on an average the distance between East India to Western India is, we have to, the minimum, the average distance is 2933 kilometer. Okay, for example, starting from the eastern side and ending to the western side means, I mean that on the eastern side we will be having Arunachal Pradesh, and coming to the western side we will be having the Gujarat, Ran of Kutch. So Ran of Kutch అనేది ఒక సీ పోర్ట్ అండి, గుజరాత్లో ఉన్నటువంటి ఎండింగ్ పాయింట్ Ran of Kutch. అంటే కమింగ్ ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ టు Ran of Kutch in Gujarat, that is from eastern to western side, the average kilometer is 2933 kilometer. And simultaneously coming from north to south, అంటే స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ టు టిల్ కన్యాకుమారి, అంటే ఫ్రమ్ నార్త్ టు సౌత్ ద యావరేజ్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఇన్ బిట్వీన్ in a range of 3214 kilometers, 3214 kilometers. Got it or not? So this is very very important. Okay, in 1 mark or half mark there is a chance of asking like these questions. What is the average distance between East India to West India? Is nothing but 2933 kilometer. And similarly the average distance between the North India to South India is about 3214 kilometer, 3214 and 2933. So this is about the distances. Got it or not? The first topic is about the boundaries of India, just now we already completed, and the second topic is about the calculating the distances. So just now I told you that the average distance between East India to West India, and similarly the average distance between North India to South India. So now North India to South India is in the range of 3214 and East India to West India is in the range of 2933. Okay, the third topic is about, so are you hearing with me? Is it clear to everyone? So once again let me tell you once again, the first one I told you about boundaries, and second topic I told you about the distances. Got it or not? The first topic is about boundaries and second topic is about distances. Now I am moving to the third topic. The third topic is nothing but neighboring countries, అంటే మన దేశానికి ఉన్నటువంటి సరిహద్దు దేశాలు, అంటే ద కంట్రీస్ విచ్ ఆర్ షేరింగ్ ద బౌండరీ లైన్ విత్ ఇండియా, ఇండియాతో బౌండరీ లైన్ని పంచుకున్నటువంటి సరిహద్దు దేశాలు. ద థర్డ్ టాపిక్ ఈజ్ అబౌట్ నైబరింగ్ కంట్రీస్. Got it or not? The third topic is about neighboring countries, very very important. In 1 mark there is a chance of asking what are the neighboring countries of India, explain in detail. So the third topic is about neighboring countries. So now let me tell you about the neighboring countries. So first of all you have to know the meaning. Just now I told you neighboring countries nothing but the countries which share the boundary line with India. అంటే ఇండియాతో పాటు బౌండరీ లైన్ షేర్ చేసుకున్నటువంటి సరిహద్దు దేశాన్ని we are calling it as neighboring countries. Got it or not? So in that neighboring countries, let me tell you, according to India, listen carefully, according to India, అంటే భారతదేశాన్ని ప్రకారంగా according to India, so there are 7 neighboring countries. Got it or not? How many neighboring countries? 7 neighboring countries. అంటే మన భారతదేశం చుట్టుపక్కల 7 దేశాలు మన భారతదేశం యొక్క సరిహద్దును పంచుకుంటున్నాయి అనమాట. మీన్స్ దే ఆర్ షేరింగ్ ద బౌండరీ లైన్ విత్ అవర్ కంట్రీ ఇండియా. లైక్ దట్ హౌ మెనీ కంట్రీస్ ఆర్ దేర్? మీన్స్ 7 countries. So in a bit paper there is my chance of asking how many countries are there that share a common boundary with India? Is nothing but 7 countries. So 7 neighboring countries. Then what are those? Are enti? You have to know that one. So let me tell you the neighboring countries. The first one is China. Okay, ఈ చైనా ఇస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కంట్రీ. ఈ రోజులో మనం మర్చిపోలేమండి, అంటే జీవితంలో మనం మర్చిపోలేము చైనాని, అవునా కదా? సో దట్ మచ్ ఆఫ్ క్రెడిట్ దట్ హ్యాస్ బీన్ గివెన్ టు ద వరల్డ్ బై చైనా. ఓకే, ద ఫస్ట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ బౌండరింగ్ కంట్రీ ఈజ్ చైనా. Second one is Nepal, China, Nepal. Third one is Bhutan, China, Nepal, Bhutan. And fourth one is Myanmar, Myanmar, China, Nepal, Bhutan, Myanmar. And Pakistan, China, Nepal, Bhutan, Myanmar, Pakistan, Bangladesh, and one more important country, Afghanistan. So how many countries? China, Nepal, Bhutan,
Myanmar, Pakistan, Bangladesh and Afghanistan. So totally 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So total 7 neighboring countries are there with India that share a common boundary with India. So this is a very very important topic. అంటే ఈ దేశాలన్నిటిలోకి కూడా ఈ దేశాలన్నీ కూడా మన ఇండియాతో సరిహద్దు రేఖను పంచుకుంటున్నాయి. సరిహద్దు రేఖ అంటే ద నైబరింగ్ కంట్రీస్. ఓకే, చైనా, నేపాల్, భూటాన్, మయన్మార్, పాకిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్ అండ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్. సో టోటల్ 7 neighboring countries. And is a very very one important GK question is there here. Listen properly. Out of these 7 countries, అంటే ఈ 7 countries లో ద డివైడింగ్ లైన్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ చైనా, అంటే ఇప్పుడు ఇండియాకి చైనాకి ఉన్నటువంటి లైన్ ఉంటుందండి, బౌండరీ లైన్. ఓకే, సో దట్ బౌండరీ లైన్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ చైనా ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ మ్యాక్మోహన్ లైన్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఓకే, ద నేమ్ ఆఫ్ దట్ డివైడింగ్ లైన్ ఈజ్ మ్యాక్మోహన్ లైన్. So what is the name of that line is McMahon line. Okay, so McMahon line is the dividing line between India and China. Is very very important. And out of all these 7 neighboring countries, Bangladesh is the only country which is sharing a largest boundary with India. అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 7 కంట్రీస్లో బంగ్లాదేశ్ కంట్రీ ఇండియాతో ఎక్కువ నైబరింగ్ అంటే బౌండరీ లైన్ షేర్ చేసుకుంటుంది. బికాజ్ బంగ్లాదేశ్ ఈజ్ జస్ట్ ఎడ్జసెంట్ టు వెస్ట్ బెంగాల్. వెస్ట్ బెంగాల్ పక్కనే బంగ్లాదేశ్ ఉంది కాబట్టి వెస్ట్ బెంగాల్ బార్డర్ అంతా కూడా ఆల్మోస్ట్ ఇట్ విల్ టచ్ ద Bangladesh. So out of all these 7 countries, Bangladesh is the only country which is sharing a largest boundary line with India. And the dividing line between India and China is called as McMahon line. And similarly, the dividing line between India and Pakistan, India ki Pakistan ki kuda oka dividing line untundandi. The name of that the dividing line between India and Pakistan is Red Cliff line. Okay, the name of that line is Red Cliff line. So don't get confused here, McMahon line and Red Cliff line. So Red Cliff line is the dividing line between India and Pakistan. McMahon line is the dividing line between India and China. And out of these 7 countries, Bangladesh is the country which is having a largest sharing boundary with India. So this is about the important neighboring countries. Is it clear to everyone? So totally we will be having 7 neighboring countries: China, Nepal, Bhutan, Myanmar, Bangladesh, Pakistan, Afghanistan. So out of all these 7 countries, Bangladesh is the only country which is sharing a largest boundary with India. And coming to the dividing lines, the dividing line between India and China is called McMahon line, and similarly the dividing line between India and Pakistan is called as a Red Cliff line. So got it or not? So out of all these one, the Bangladesh is the utmost important country which is going to be shared a maximum boundary with India. So is it clear or not till now? So this is the third topic. The first topic is about the boundaries, second topic is about the distances, and the third topic is about this one, the neighboring countries. And let us move into the fourth session. So let us move into the fourth session. The name of that fourth topic is లాటిట్యూడ్ అండ్ లాంగిట్యూడ్ ఎక్స్టెన్షన్స్. అంటే వరల్డ్ ప్రకారంగా చూసుకుంటే ఇండియా ఏ ఏ లాటిట్యూడ్స్ మధ్య ఉంది, అదే వరల్డ్ ప్రకారంగా చూసుకుంటే ఇండియా ఏ ఏ లాంగిట్యూడ్స్ మధ్య ఉంది. వీ హ్యావ్ టు నో దట్ వన్. ఓకే, సో ద ఫోర్త్ టాపిక్ ఈజ్ అబౌట్ లొకేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ వరల్డ్. అంటే చూడండి, డైరెక్ట్గా నేను ఇంకా రిలీఫ్ ఫీచర్స్లోకి వెళ్ళలేదు. సో బిఫోర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద రిలీఫ్ ఫీచర్స్ వీ హ్యావ్ టు నో ఆల్ దీస్ ఫ్యాక్ట్స్. ఓకే, వీ హ్యావ్ టు నో ఆల్ దీస్ ఫ్యాక్ట్స్. సో ద ఫోర్త్ టాపిక్ ఈజ్ అబౌట్ ద లొకేషన్స్ ఆఫ్ ఇండియా. లొకేషన్ అంటే ఏ ఏ లాటిట్యూడ్స్ మధ్య ఇండియా ఉంది, ఏ ఏ లాంగిట్యూడ్స్ మధ్య ఇండియా ఉంది. బిఫోర్ నోయింగ్ అబౌట్ దిస్ వన్ యూ హ్యావ్ టు నో ద లాటిట్యూడ్స్ అండ్ లాంగిట్యూడ్స్. సో దెర్ ఈస్ వన్ బేసిక్ పాయింట్ అబౌట్ ద లాటిట్యూడ్స్ అండ్ లాంగిట్యూడ్, దట్ ఈస్ latitudes are always horizontal lines, longitudes are always the vertical lines. So you have to keep this point in mind. So longitude always they run from north to south, latitudes always they run from west to east. So west నుంచి east కి ఇలా రన్ అవుతుంది, longitudes ఏమో north to south కి ఎందుకు వెళ్తాయి. Got it or not? So west to east latitudes and north to south longitudes. So but both are always imaginary lines only, but not the real lines. So those are always imaginary lines. So now let me tell you the proper definition. So latitudes are nothing but the imaginary, latitudes means horizontal lines, the imaginary horizontal lines that are running from west to east are called as latitudes, and the imaginary horizontal lines that are running from north to south, the imaginary vertical lines
Okay, so latitudes are nothing but imaginary horizontal lines and longitudes are nothing but imaginary vertical lines. So imaginary vertical lines that are running from north to south are called longitudes, and imaginary horizontal lines that are running from west to east is called as latitudes. So we have to know this point. ఇప్పుడు ఇండియా ఏ లాటిట్యూడ్స్ మధ్య ఉంది, ఏ లాంగిట్యూడ్స్ మధ్య ఉంది అంటే కమింగ్ టు ద వరల్డ్ పాయింట్ ఆఫ్ అంటే వరల్డ్ మ్యాప్ ప్రకారంగా ఇండియాని ఇప్పుడు మనం ఏ లొకేషన్స్లో చూడొచ్చు. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు నో అబౌట్ దిస్ టాపిక్ we have to divide the entire world into 4 parts: east, west, and this is the north, and this is the south. So if you take this one, we have to know the first of all the latitudes. India a latitudes madhya undo ippudu chuddam. Okay, for example, just now I told you that latitudes are nothing but horizontal lines, means they will start from here. Okay, kinda nunchi ila start avutu paiki veltu untayi. So the same way India is located in between the latitudes of 8 degrees 4 minutes to 37 degrees 6 minutes north latitude. ఇండియా ఏ మధ్య ఉంది అంటే 8 degrees 4 minutes నుంచి 37 degrees 6 minutes నార్త్ లాటిట్యూడ్స్ వైపు ఉందంటున్నాడు. ఓకే, ద ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ లొకేషన్ ఈజ్ 8 degrees 4 అంటే పైకి కౌంట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. 1 2 3 4 5 6 7 8 అంటే ఇలా చూసుకుంటే ఇక్కడ ఎక్కడో స్టార్ట్ అవుతుందండి. సో 8 degrees 4 minutes దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ఇండియా యొక్క బౌండరీ ఇలా స్టార్ట్ అవుతుంది. 8 degrees అంటే కిందన్నీ కూడా 7 6 5 4 ఇలా ఉంటాయి. సో 8 degrees దగ్గర స్టార్ట్ అయింది, 9 10 11 12 13 అప్ టు 37 degrees మీన్స్ ఇక్కడ వరకు వెళ్తుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద టాప్ పోర్షన్ ఇస్ అబౌట్ ద జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్. Okay, so like this it will be shared. So 8 degrees 4 minutes to 37 degrees 6 minutes అంటే 8 degrees నుంచి 37 degrees మధ్య అంటే ఇండియాలో వెళ్ళేవన్నీ కూడా ఇప్పుడు లాటిట్యూడ్స్. వాట్ ఇట్ అన్న. సో ఈ లాటిట్యూడ్స్ మధ్య ఏ డైరెక్షన్ ఉన్నాయి, నార్త్ వైపు ఉన్నాయి కాబట్టి 8 degrees 4 minutes to 37 degrees 6 నార్త్ లాటిట్యూడ్స్. సో కమింగ్ టు ద లాంగిట్యూడ్స్. ఇప్పుడు లాంగిట్యూడ్స్లోకి వెళ్తే లాంగిట్యూడ్స్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం అండి, నార్త్ టు సౌత్ అంటే దే మే స్టార్ట్ ఫ్రమ్ హియర్ 1 2 3 4 5 6 అండ్ లైక్ దట్ ఇలా వస్తూ ఎక్కడ టచ్ అవుతుందంటే 68 degrees 7 minutes to 97 degrees 25 minutes ఈస్ట్ లాంగిట్యూడ్. అంటే ఈ లాంగిట్యూడ్స్ మధ్య ఇండియా ఉంది, ఈ లాటిట్యూడ్స్ మధ్య ఇండియా ఉంది. సో లాటిట్యూడ్స్ ప్రకారంగా అయితే 8 degrees 4 minutes to 37 degrees 6 minutes నార్త్ లాటిట్యూడ్స్. అండ్ కమింగ్ టు ద లాంగిట్యూడ్స్ ప్రకారంగా అయితే 68 degrees 7 minutes to 97 degrees 25 minutes ఈస్ట్ లాంగిట్యూడ్. అంటే ఇప్పుడు చూసుకుంటే 68 degrees స్టార్ట్ అవుతుంది లాంగిట్యూడ్ ప్రకారంగా అయితే 1 2 3 4 చూసుకుంటూ వెళ్తే 68 అంటే ఇక్కడెక్కడో టచ్ అవుతుంది ఇండియా, అంటే ఇక్కడెక్కడో గుజరాత్. లాంగిట్యూడ్స్ అంటే ఇలా వస్తాయి కదండి ఇప్పుడు. కాబట్టి 68 దగ్గర టచ్ అయ్యి 68 degrees 7 minutes to 78 88 98 అప్పుడు ఎక్కడ వరకు ఉందని 97 అంటే ఇక్కడ ఎక్కడో అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఉంటుందని అర్థం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా మనకి లాంగిట్యూడ్స్లో వెళ్తూ ఉంటాయి. అంటే 68 degrees 7 minutes to 97 degrees 25 ఈస్ట్. సో ఇవన్నీ ఏ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి, ఈస్ట్. ఈస్ట్ ప్రకారం ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవన్నీ ఏంటి లాంగిట్యూడ్స్. ద లాంగిట్యూడ్స్ విచ్ ఆర్ ఫ్రమ్ 68 degrees 7 to 97 degrees 25 దే ఆర్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ఈస్టర్న్ సైడ్. ద సేమ్ వే లాటిట్యూడ్స్ 8 degrees 4 minutes to ఎక్కడ వరకు వెళ్తున్నాయి, 37 degrees 6 minutes వరకు. So in between total you can say that India is located in between 8 degrees 4 minutes to 37 degrees 6 north latitudes, and similarly 68 degrees 7 minutes to 97 degrees 25 east longitudes. So in between north and east latitude and longitude India is located. ఇప్పుడు మనం ఓవరాల్ గా చెప్పుకుంటూ వెళ్తే ఈస్ట్ వెస్ట్ నార్త్ సౌత్ లో ఈ ఎంటైర్ వరల్డ్ లో యూ కెన్ సే దట్ ఇండియా ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ బిట్వీన్ నార్త్ అండ్ ఈస్టర్న్ హెమిస్పియర్. గాట్ ఇట్ ఆర్ నాట్. సో నార్త్ ప్రకారంగా అయితే లాటిట్యూడ్స్ లో ఉంది, ఈస్టర్న్ ప్రకారంగా అయితే లాంగిట్యూడ్స్ లో ఉంది. సో యూ కెన్ సే దట్ ఇండియా ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ నార్త్ ఈస్టర్న్ హెమిస్పియర్. గాట్ ఇట్ ఆర్ నాట్. సో లాటిట్యూడ్స్ ప్రకారంగా అయితే నార్త్, లాంగిట్యూడ్స్ ప్రకారంగా అయితే ఈస్ట్. సో యూ కెన్ సే దట్ ఇండియా ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ నార్త్ ఈస్టర్న్ హెమిస్పియర్. నార్త్ ఈస్టర్న్ అంటే ఈశాన్య అర్ధగోళంలో ఉందండి భారతదేశంలో. సో గాట్ ఇట్ ఆర్ నాట్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద లొకేషన్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్రాక్టికల్ యూ హ్యావ్ టు నో. బట్టి పట్టేయడం కాదండి నెంబర్లని. సో ప్రాక్టికల్గా వరల్డ్ మ్యాప్లో ఇండియా ఎక్కడ ఉంది దీన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది మనకి. సో గాట్ ఇట్ ఆర్ నాట్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద fourth topic. Got it or not? So let us move into the next topic. Okay, directly I am entering into the relief features. Got it or not? So directly I am entering into the relief features. This is very very important topic.
So the name of the fifth topic is directly relief features. Relief features. So in total we are going to discuss about the 5 topics. The first one is about the boundaries, second topic is about the distances, third topic is about neighboring countries, and the fourth topic is about location in between latitude and longitude, and the fifth topic is about the relief features. So very important direct topic I am entering now, listen carefully. So coming to that India, we will be having 6 relief features, very important. How many relief features? 6 relief features are there. So don't get confused here. Okay, don't get confused. Neighboring countries are 7, but relief features are 6 only. Got it or not? So, these 6 relief features India ఉన్నాయి. Out of those, the first relief feature is nothing but the Himalayan Mountains. Very important. In detail గా తర్వాత చూద్దాం. The first important relief feature is Himalayan Mountains. Okay, Himalayan Mountains is the first important relief feature of India. And the second one is about Indo-Gangetic Plain. Okay, the second feature is about Indo-Gangetic Plain. Indo-Gangetic Plain. So the second important relief feature of India. And the third important relief feature of India is the Thar Desert. The Thar Desert. The Thar Desert is the third important relief feature of India. And fourth one, that is nothing but the Peninsular Plateau. The fourth one is about Peninsular Plateau. And the fifth one is East and West Coastal Plains. East and West Coastal Plain. And the last sixth one is about island groups. And the last sixth one is about island groups. So in total we will be having totally 6 relief features. Very important. In examination point of view, direct question. So name the physiographic divisions or name the relief features of India. So coming to that India, we will be having 6 important relief features. The first one is about the Himalayan Mountains, which are nothing but the northern boundary of India. And the second one is about Indo-Gangetic Plain. So Indo-Gangetic Plain is nothing but northern plain. అంటే ఇండియాకి నార్థన్ డైరెక్షన్ ఉన్నటువంటి మైదానాలు. Plain అంటే మైదానాలు. Okay, so Indo-Gangetic Plain is the second relief feature. And third one is about the Thar Desert. The Thar Desert is located in the state of Rajasthan. And the fourth one is about the Peninsular Plateau. అంటే ఇప్పుడు సౌత్ ఇండియాలోకి ఎంటర్ అవుతున్నాం. Peninsular Plateau. And the fifth one is about ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్ కోస్టల్ ప్లెయిన్. అంటే ఇండియాలో ఉన్నటువంటి కోస్టల్ ఏరియాస్ ఉన్నటువంటి ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్ కోస్టల్ ప్లెయిన్. అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ అబౌట్ ఐలాండ్ గ్రూప్స్. సో ఇన్ టోటల్ వీ విల్ బీ హ్యావింగ్ 6 రిలీఫ్ ఫీచర్స్: హిమాలయన్ మౌంటైన్స్, ఇండో-గ్యాంగ్టిక్ ప్లెయిన్, ద థార్ డెజర్ట్, ద పెనిన్సులర్ ప్లాట్యూ, ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్ కోస్టల్ ప్లెయిన్ అండ్ ద ఐలాండ్ గ్రూప్స్. సో ఇన్ టోటల్ విల్ బీ హ్యావింగ్ 6 ఇంపార్టెంట్ రిలీఫ్ ఫీచర్స్. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క దాని గురించి స్టడీ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. హిమాలయాస్లో ఏమేమి ఉంటాయి, థార్ డెజర్ట్ గురించి ఏంటి, ఐలాండ్ గ్రూప్స్ అంటే ఏంటి. సో ఎవ్రీథింగ్ యూ షుడ్ బి నోన్. సో వీ షల్ ఎంటర్ ఇన్ టు దట్ ఇన్ టు ద నెక్స్ట్ క్లాస్. సో థ్యాంక్ యూ, టేక్ కేర్. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ చూద్దాం. థ్యాంక్ యూ, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.